Once again, welcome into the SD tutorial. A learner forever. Now, the next series of the sensor, that is the passive sensor of PIR. PIR stand for what? PIR stand for the passive infrared sensor. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण सुरू करूया आपल्या अभ्यासाच्या सुंदर प्रवासाला. तर यामध्ये पहिला गोष्ट अशी का PIR सेन्सर हा एक पॅसिव्ह इन्फ्रारेड सेन्सर आहे. अँड इट इज सो व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ द PIR? एक मार्काला विचारला गेलेला प्रश्न होता. PIR स्टँड फॉर पॅसिव्ह इन्फ्रारेड सेन्सर. पण विद्यार्थी मित्रांनो हे कुठं वापरायचं बरं? तुम्ही खूप सारे मुलं, मुली अ, बऱ्याचशा मॉल्सला गेले असाल खरेदीसाठी, कपडे खरेदीसाठी, काही अजून तुम्हाला इच्छित गोष्टी खरेदीसाठी तुम्ही जातात. तर त्यावेळेस जो तुमचा जो डोअर असते, तुम्ही जात असताना तो डोअर ऑटोमॅटिक ओपन होतो आणि ऑटोमॅटिक क्लोज होतो. तर हे जे डोअर ओपनिंग आणि क्लोजिंगचं जे ॲप्लिकेशन आहे, या पी-आय-आर सेन्सरमुळे पर्सन जर या ठिकाणी असेल आणि त्याच्या रेंजमध्ये पी-आय-आरच्या सेन्सरच्या रेंजमध्ये तो आला, तर हा डोअर ओपन केला जातो. ठीक आहे. इज वन ऑफ द ॲप्लिकेशन ऑफ द पी-आय-आर सेन्सर. आता या ठिकाणी समजा एखादी ह्युमन असेल किंवा एखादी ॲनिमल असेल, दिस विल बी डिटेक्टेड बाय धिस इन्फ्रारेड रेडिएशन. तो काय करणार? एक वेव्ह पाठवणार. ती वेव्ह जर रिटर्न झाली, त्यानुसार तो सेंडिंग अँड रिसिव्हिंग करत असणार आहे आणि त्यानुसार तो आउटपुट सिग्नल जनरेट करेल. ओके. कुठल्या टाइपचे विच काइंड ऑफ द मेटल इज यूज फॉर द पी-आय-आर? गॅलियम नायट्रेट, सेलेनियम नायट्रेट, पॉलिव्हिनाइल फ्लोराइड, derivatives of a polyvinyl paradigm, cobalt, Hathocyanine. These are the metal we use into there. Then in the market, which kind of the PR sensor is existing? The example is that BIS 001, RE 200B, NL11NH. ओके. यामध्ये BIS 001 हे तुमच्या समोर दाखवलेलं आहे. PIR सेन्सर या पद्धतीने PIR सेन्सर असतं. हे डोअर तुमचं इथं दाखवलेलं आहे. प्रेझेन्स जसा डिटेक्ट होईल त्यानुसार डोअर ओपन किंवा क्लोज केलं जाईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो एकदम शॉर्टमध्ये आपण जर बघायला गेलं तर PIR सेन्सरवरती आपल्याला जो प्रश्न आहे, व्हॉट इज द PIR सेन्सर? व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल? कन्स्ट्रक्शन ऑफ द PIR, जसं की आपला LDRचा प्रश्न होता तसंच इथे विचारला जाऊ शकतोय. चला तर मग वन बाय वन एकदा पुन्हा बघूया. A PIR sensor is the electronic sensor that measures the infrared light radiation from the object field of the view. Since it does not generate the radiation any source of detection purpose and needed the external power supply for working, this is called the passive sensor. A PIR infrared sensor which are commonly used to detecting of the movement of the people, animal, other object. Because the sensor feature like a small in size, low cost, low power, easy to use application domain in the sensor, there are wide application. They are commonly used for the security alarm and automatic lighting application. या ठिकाणी समजा तुम्ही एटीएम मध्ये गेला तर एटीएमचा लाईट ऑटोमॅटिक ऑन होतो. तुम्ही बाहेर गेले का पुन्हा तो ऑफ होतो. सो दिस इज द ऑटोमॅटिक लाइटिंग ॲप्लिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो देअर. देन सिक्युरिटी पर्पजसाठी सुद्धा आपण यूज करू शकतोय. समजा तुमचं गॅरेज डोअर ओपनर किंवा क्लोजिंग असेल किंवा गॅरेजमध्ये अननोन पर्सन डिटेक्ट झाला तर तो अलार्म पण सुद्धा जो द्यायला पाहिजे. तर ती सिस्टम सुद्धा पी-आय-आर सेन्सरने आपण बनवू शकतोय. दे डिटेक्टिंग द जनरल मूव्हमेंट अँड बट द अनेबल टू गिव्ह द इन्फॉर्मेशन who want to take has been moved. The purpose of the PIR sensor are the required. What is the working principle? All the objects emit the heat in the form of radiation at the temperature above the absolute zero. The wavelength of radiation is the infrared region. It is invisible by the human eye. हे बघा कुठलाही ॲनिमल असेल, कुठलाही पर्सन असेल, तो काय करतो? हीट एनर्जी इमिट करत असतो, जी की इन्फ्रारेड रेडिएशनमध्ये असते. ती ह्युमन आयला नॉन डिटेक्टेबल फॉर्म, इनव्हिजिबल फॉर्ममध्ये असते. Thus, depend upon the temperature and surface characteristic of object, the infrared radiation are vary. A PIR sensor can detecting these changes in the amount of the infrared radiation imposing upon it when an object such as the person passes in front of the background, such as a well, the temperature at the point of the sensor field of view will rise the room temperature by the body temperature and by back again. The sensor convert the resulting change in the incoming infrared radiation into the change in output voltage, this triggering detection. The object of the similar temperature but the different surface characteristic have the different infrared emission pattern. Therefore, their movement will respect
respect the background can also be detected. हे बघा construction मध्ये PIR has the made up of the solid state pyroelectric material. हे pyroelectric टाईपच्या मटेरियल मध्ये PIR सेन्सर हा फिट केलेला असतो. The material generated the energy when exposed on the heat. The material हा यामध्ये काय होतं, ज्यावेळेस त्याला हिट मिळते त्यावेळेस तो काय करतो, एनर्जी जनरेट करत असतो. The material used are gallium nitride, selenium nitride, polyvinyl fluoride, derivative of a polyvinyl palladium, cobalt, pathocyan. This material is used in the raw metal can in form. It is half inch of the square of the film. The everybody radiating the some radiation. It increases the temperature in terms of the movement. Since the widely use of a sensor model of a PR sensor available in the market, which is a work on the 3.3 volt. Example BIS 001, RE200B, NL11NH. In the 2001 is the micro power PIR motion detector IC widely used. These chip detected the motion and process and produce the digital output pulse. This is the application of the PIR sensor automatic door open and closing. Automatic door opening closing the PIR sensor detecting the presence of a human to perform the door operation, the opening and closing the door. As we have discussed, the PIR sensor detected the presence of a human along with the microcontroller pin. When the motion is detected, depend upon the signal of the PIR sensor, the microcontroller operation by the motor forwarding and the reversing is made by this IC. विद्यार्थी मित्रांनो, हे काय आहे ते PIR सेन्सर हा आपण काय करतो, कंट्रोलरला इंटरफेस करत असतो. हा जो PIR सेन्सर असेल, जर ह्युमन तो डिटेक्ट झाला, इन्फ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट झाला, तर हा काय करेल, कंट्रोलरला सिग्नल पाठवेल, अरे आपल्याला इन्फ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट झाली. मग हा कंट्रोलर काय करेल, सिग्नल पाठवेल कोणाला, मोटरला. मोटर फॉरवर्ड जाईल किंवा रिव्हर्स जाईल. फॉरवर्ड गेली तर डोअर बंद, रिव्हर्स गेली तर डोअर ओपन. या पद्धतीने हे याचं ऑपरेशन चालणार आहे. सो on be the next lecture we will be going to discuss, that is the tilt sensor. Thank you so much all of you, stay tuned with us.